இன்னைக்கு மே 1st, ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் ஒர்க்கர்ஸ் டே. 8 ஹவர்ஸ்க்கு மேல ஒர்க் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு some 100 years back the first strike has happened. பட் இன்னைக்கும் most of us are working for more than 8 hours. ஓகே, ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ்னா எல்லாருமே நினைச்சோம் ஜாஸ்தி ஒர்க் பண்றது தான் ஒர்க் லைஃப் இம்பேலன்ஸ் நினைச்சுக்கிறோம். உண்மை அது கிடையாது. மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் ஹாவ் எய்தர் ஒர்க் ஆர் லைஃப். ஓகே, ஒன்னு we work for more than 10 hours or 11 hours or 12 hours, or due to some restrictions, okay, we are not going to be able to work. Okay, now we are really good, we can give it to the community, but because of the social biasனால, family pressuresனால, அவ்வளோ டேலண்ட் இருந்தாலும் நம்மளால அந்த ஒர்க், வீட்டில் இருக்க ஒர்க்கை விட்டு கம்யூனிட்டிக்கு கொடுக்க முடியல. ஓகே, ஸோ போத் ஆர் ஒர்க் லைஃப் இம்பேலன்ஸ். நிறைய ஒர்க் பண்ணாலும் ப்ராப்ளம், where you are not going to give back to your family, you are give back to yourself, அதுவும் work life imbalance. Other way around also is there, where because of the bias, now என்ன bias is male should work, female should take care of house. ஓகே, அவ்வளோ டேலண்டடா இருப்பாங்க அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல, நர்சிங்ல, இன்டென்சிவ் கேர்ல அவ்வளோ டேலண்டடா இருப்பாங்க. they will ask for 4 hours job, they will ask for 6 hours job. டெஃபினட்டா அது மாதிரி இருந்தாலும் இட்ஸ் இம்பேலன்ஸ். ஓவர் ப்ரொலாங் டைம் யூ வில் ஃபீல் பர்ன்ட் அவுட். Okay, both are imbalance. So இன்னைக்கு இருக்க சினாரியோல either we have work or you have life. Okay, there is no work life balance. Okay, so the topic is how to balance these things. What is my own experience for the past 25 years after starting as a doctor or healthcare industry la start பண்ணி ஒரு 25 yearsல what is my own experience, அதுதான் next ஒரு 30 minutesல I'll be speaking. Next slide please. Who is going to change the slides? So என்ன புரிஞ்சுக்கணும், ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ்ன்றது இஸ் நாட் அபவுட் த ஒர்க். நம்ம ஒர்க்ல என்ன பண்றோம்ன்றது இஸ் நாட் த ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ். ஒர்க்கை தாண்டி நம்ம என்ன பண்ண முடியுது. ஓகே, டெய்லி ஒர்க் பண்றோம், வீட்டுக்கு போய் தூங்க தான் நம்மளால முடியுதுன்னா இஸ் இட் அ பேலன்ஸ்? ஸோ ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் இஸ் நாட் அபவுட் வாட் ஒர்க் யூ ஆர் டூயிங். It's what you are doing beyond your work. Are you able to spend your time for yourself? Are you able to spend your time for your family? Are you take care of your kids? Okay, are you able to meet your parents? Are you able to do something what you want? Okay, so that is what. So what is more important? It's not that 8 hours நீங்க என்ன பண்றீங்க, even 6 hours தான் ஒர்க் பண்றீங்க. Okay, 6 hours வீட்டுக்கு போயிட்டு தொடர்ந்து you are getting calls. Okay, இந்த பேஷண்ட்க்கு இன்ஜெக்ஷன் போட்டீங்களா, இந்த பேஷண்ட்க்கு மருந்து எழுதுனீங்களா, ஏது நர்சிங் ரிப்போர்ட் சரியா பண்ணவே இல்லை, பிளட் ரிப்போர்ட்டை பார்க்காம விட்டீங்க, கண்டினியூஸா கால்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு. இல்ல அதவே ரவுண்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு யூ ஆர் கோயிங் டு திங்க், ஓகே நான் இதை சரியா பண்ணனா, அக்கௌண்ட்ஸ்ல ஹேண்ட் ஓவர் கொடுத்தனா, இன்னைக்கு டேர்ன் ஓவர் கரெக்டா எழுதுனா, ஓகே டிட் ஐ கிவ் அட்ரினலின் டு திஸ் பேஷண்ட், அதை மென்ஷன். இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு டேக் த ஒர்க் பேக் டு யுவர் ஹவுஸ், தென் அகெயின் தெர் இஸ் நோ பேலன்ஸ் இன் யுவர் லைஃப். ஸோ வாட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் அந்த 8 ஹவர்ஸ்ல whether you are mindful in that 8 hours. அந்த 8 ஹவர்ஸ்ல are you able to spend entire your thought process into the work? The moment you step out of that work, are you able to leave it and go? இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இட்ஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி 8 hours நான் இங்க இருக்கேன், 4 hours நான் இங்க இருக்கேன், மீதி 6 hours தூங்குறேன். தட்ஸ் நாட் how much you are able to carry your things to the next part of your day. That is where it is important. So it's not about the work, what you do inside, what you are able to do outside your work, that is more important for work life balance. Next slide. Now இதுதான் சொன்னேன், if you haven't thought of work life balance, you fall into two categories: either it's too good or it's very very pathetic. Next slide. So என்னத்தை பேலன்ஸ் பண்ண போறோம்? What are we balancing? என்ன சார் சொல்றீங்க, என்னது பேலன்ஸ் அப்படின்னா என்ன பேலன்ஸ் பண்றோம்? ஓகே, ஸோ பேலன்ஸ் இப்போ ஸ்டூடெண்டா இருக்கும்போது என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்குமா பேலன்ஸை பத்தி? கிடையாது. ஏன்னா எவ்ரி திங் இஸ் ப்ரொவைடட் டு அஸ். அஸ் அ ஸ்டூடெண்ட், நான் காலேஜ் படிக்கும்போது சரி, அஸ் ஸ்கூல் படிக்கும்போது சரி, எவ்ரி திங் இஸ் ப்ரொவைடட். மை மதர் இஸ் ஒர்க்கிங், மை ஃபாதர் இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் மீ, மை டீச்சர் இஸ் ஒர்க்கிங், காலேஜஸ் எல்லாம் எனக்காகவே இந்த உலகம் நவுறுது. இட்ஸ் ஃபார் மீ. தெர் இஸ் நோ பேலன்ஸ். நான் சொன்னா நடக்கும். எனக்கு ஃபீஸ் பே பண்ணணும்னா பே பண்ணணும், புக் வேணும்னா புக் வேணும், நான் ரெஸ்டாரண்ட் போகணும்னா போகணும், ஃப்ரெண்ட்ஸோட சுத்தணும்னா சுத்தணும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்ல we never have work life balance. அதனால தான் ஸ்டூடெண்ட் லைஃப் விட்டு நீங்க ஒர்க் போய் ஃபேமிலி இதெல்லாம் போகும்போது கடைசியா நம்ம ஏங்குறது என்ன, காலேஜ் லைஃப் நல்லா இருந்ததே அப்படின்னு எல்லாருமே இருக்கும். அது எங்க வேணா இருக்கலாம், அது மெடிக்கல் காலேஜா இருக்கலாம், நர்சிங் காலேஜா இருக்கலாம், எதை வேணா இருக்கலாம். ஆனா there is no single person who will tell I had a miserable college life, even though you would have felt during that time that it was miserable. ஏன்னா அதோட miserable is waiting for you. Okay, life hey, it's all comparison, right?
ஓகே, இன்னைக்கும் நாளைக்கு இன்னைக்கு வந்து மிசரபிளா இருக்கலாம், நாளைக்கு அதோட மிசரபிளா இருந்தா நேத்தே நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். So that's how life is. So most of us didn't have anything to balance during our college life, student life. But அதுக்கப்புறம் then you go to work, then your professional life starts, then you need to balance between you and your work, your boss, your working environment. Then next comes the marriage. Okay, அதுவும் டாக்டர்ஸ் இருந்தா even more difficult. Okay, because you read at 26, 27 you get married, then no money, finances, 40 years you start your practice, then you settle at 50 years, 60 years you retire. Okay, so doctors are even more difficult. So there is a lot of things to balance one student's life cross பண்ணிட்டு. Okay, that is what are the domains. It's personal, it's professional தான் நம்ம mostly பேசுவோம், ஏன்னா that's what we know. We all are here because we are all connected through the profession. As a doctor, as a nurse, as a front desk manager, as a accounts department, நம்ம எல்லாமே இந்த professional domainல collected. Then social domain is outside me. என்னை தாண்டி there is a life. Friends, எத்தனை பேர் வந்து still in touch with your school friends, still in touch with your college friends, how much time you have, or so there is no ideal balance, there is no exact example. இவங்க தான் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வச்சு யாராலையும் காப்பி பண்ண முடியாது. Each balance is different for each one. We are all different. Our capabilities are different. Our family is different. Our environment is different. Our boss is different. Our boss is different to me. Our boss is different to you. Okay, அதே பாஸ் இன்னொருத்தங்க ஒரு மாதிரி இருப்பாரு, இன்னொருத்தங்க. That's how it is. So there is no ideal balance. Next slide, please. So இந்த ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸை பொறுத்து 4 இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் நீங்க உங்க லைஃப்ல யோசிக்கணும் அப்படின்னா, ஒன்னு வந்து எப்போ வந்து இந்த when will we think of work life balance? இப்போ நீங்க சொன்னீங்க ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் didn't even raise their hands, நான் இதை பத்தி யோசிக்கல அப்படின்னும். ஸோ எப்போ ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸை பத்தி நான் யோசிப்பேன்? ஸோ இன் மை லைஃப் when we think அப்படின்னு நான் யோசிக்க பார்க்கும்போது, ஒன்னு வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் ஹாவ் எ ரீசனபிள் லைஃப் இன் ஆல் 4 dimensions. You should have some good friends, you should have a family, you should have a profession, you should have a good identity for yourself, values. And இது 4 இருந்தாதான் உங்களுக்கு பேலன்ஸ்ன்ற ஒரு ஃபேக்டரே வரும். நான் சொன்ன மாதிரி as a student you don't have any problem with work life balance because there is only one domain, it's only me there. Okay, so ஒன்னு 4 டொமைன்லயும் ஓரளவுக்கு you should have some hold over things. ரெண்டாவது, have a reasonable commitment. The moment I think it's only me, I'm not bothered about anybody else in the world. Okay, I'm not bothered about my parent, I'm not bothered about my son, I'm not bothered about my family, it's only me அப்படின்னா you can reach great heights. That's why என்ன பொறுத்த வரைக்கும் that's why most of the discoveries எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் நேஷன்ஸ்ல வருது. வெஸ்டர்ன் நேஷன்ஸ்ல அப்ராட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா it's most of the time they give so much importance to the personal domain. Okay, so they achieve more. ஆனா நம்மளுக்கு அப்படி கிடையாது. நம்ம அப்பா அம்மாவை பார்த்துக்கணும், நம்ம கிட்ஸ் எஜுகேஷனுக்கு. இன்ஃபேக்ட் நீங்க அப்ராட்லாம் பாத்தீங்கன்னா 12th முடிச்ச உடனே கிட்ஸ் ஷுட் மேனேஜ் தேர் ஓன் ஸ்கூல்ஸ். நம்ம வீட்டுல அப்படி கிடையாது. நம்ம பசங்களுக்கு சேர்த்து வைப்பாங்க, அவங்க பேரனுக்கு சேர்த்து வைப்பாங்க. they will just live their life for the entire generations. So that's how it is. Okay, so மூணாவது எப்போ ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் நம்மளுக்கு லைஃப்ல வரும்னா, இன்னொருத்தவங்க லைஃப் வந்து நம்ம டில் பண்ண, நம்ம ஸ்பௌஸ் மோஸ்ட்லி. ஓகே, நம்ம பாட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுறோம், அங்க எதுவுமே பண்றது கிடையாது. ஸோ என்னைக்காவது ஒரு நாள் இட் வில் பி a big problem. ஸோ அப்போ வந்து ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸை பத்தி உங்களை யோசிக்க வைப்பாங்க உங்க கூட இருக்கவங்க. ஓகே, தட் இஸ் வேர் it will happen. That is the third category. Okay, so when we tilt others work life balance, you will think of your work. நாலாவது வந்து others are tilting your balance. உங்க ஃபேமிலியோ, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோ, உங்க கூட இருக்க ஒர்க்கர்ஸோ, they are making your life miserable and you need to think of your work life balance. Next slide please. So இதுல முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் which I've been like long time நான் யோசிக்கும் போது, 2 ஜப்பனீஸ் கான்செப்ட். இந்த இக்கிகை கான்செப்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? வாட் இஸ் இக்கிகை? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? just raise your hand. Yes, சௌந்தர்யா, பிரதீப், anybody else? So இந்த இக்கிகைன்றது what is the purpose of your life? இதுதான். ஓகே, what is the purpose? நம்ம எதுக்காக வாழறோம்? எவ்ரி டே நீங்க எழுந்துக்கிறீங்க, எவ்ரி டே யூ கெட் அப் 6 o'clock 4:30. எதுக்காக எழுந்துக்கிறீங்க? எவ்ரி டே. why do you get up? You can get up at 8 o'clock. 10 மணிக்கு எழுந்துக்கலாம். ஓகே, எதுக்காக எழுந்துக்கிறோம்? எவ்ரி டே what gets you up is some purpose you have in your life. ஏதோ ஒரு connection is there. Either you should drop your kid at school ஆ இருக்கலாம், இல்ல you should go for exercise ஆ இருக்கலாம், you should go for your professional life, உங்க work போற வேலை, ஏதோ ஒண்ணுக்காக every day you should get up. Okay, so that is why
we all get up, we do our stuff every day is because some purpose you identify. So இதுதான் இந்த ikigai அப்படின்ற கான்செப்ட். ஓகே, the purpose of life. இந்த purpose of your life ன்னு பார்க்கும்போது எல்லாத்தோட பர்பஸையும் பார்க்கும்போது நாலா பிரிச்சுக்கலாம். ஒன்னு பேஷன், வாட் யூ லவ் டு டூ. ஓகே, எனக்கு எது பிடிக்கும் நான் பண்றதுக்கு. ரெண்டாவது ப்ரொஃபஷன், எனக்கு என்ன தெரியும் அதுக்கு வாட் ஐ வில் பி பேட் ஃபார். ஓகே, எனக்கு நான் இந்த வேலை பண்ணா எனக்கு பே பண்ணுவாங்க, தட்ஸ் ஹவ் ஐ கேன் லிவ், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் ப்ரொஃபஷன். மிஷன், வாட் திஸ் கம்யூனிட்டி வாண்ட், இந்த கம்யூனிட்டிக்கு என்கிட்ட இருந்து என்ன தேவை. நாலாவது ஒகேஷன். ஒகேஷன் இஸ் இந்த கம்யூனிட்டி எதுக்காக எனக்கு பே பண்ணும். சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், பேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னையே எடுத்தீங்கன்னா ஐ லவ் பேட்மிண்டன். ஓகே, I love badminton. That's my passion. Okay, there was a time where I used to play from morning 5 o'clock or 4:30 and 10 o'clock varaikkum badminton I used to play from 6 years back. Okay, till 10 o'clock, 3 courts I used to go. I was passionate. Because because as a medico, I never played badminton. Suddenly, I was exposed. I loved it. But will anybody pay me for that badminton? Nobody will. Am I really good in it? No. Even the club best player can beat me. But that is my passion. I really enjoy. But I cannot play badminton throughout the day because I won't be paid. Some point of time, people will tell, my family or even I will tell, it's not going to work out. So, but still, I enjoy playing. Profession. Profession is, I'm an oncologist. I'm a physician. Okay, so I paid for. Okay, but அதுக்காக because I am paid morning ல இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் நான் ப்ரொஃபஷன் பண்ண முடியுமா? Very few can go. Jaipal sir la morning and night vacation kuda poga matar. Very few people can do that. Morning la irundhu saingalam varaikum work, night varaikum work pannittu irupar. Every time, every day I used to be surprised with him. That I haven't seen Sunday nalo varuvar. Very few people can do that. Where they are passionate and professional adhe da amayum, avanga passionate about it. Ana most 99% of the time we are all not like that. Our profession is different, passion is different. Mission what the world wants. Okay, for example, cancer is high incidence, day in day out pointe irukku. Villages la cancer cervix is quite high, so villages want me to go and serve. Na ennikada or naal poi trust moolamavo illa hospital moolamavo free service pannalam. The community wants, ana the villages will they pay for me? Adu or free service. So that is the mission. So the community wants me to do. Okay, I can do, but I cannot do continuously because it is not paying me. Last is occasion. What the world is willing to pay. The world is willing to pay because if in a corporate setup, if I work, the world will pay for me. Okay, so இந்த நாலு ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு. நீங்க உங்க லைஃப்ல நீங்க பிரிச்சு பாத்தீங்கன்னா நாலு இருக்கும். ஏதோ ஒன்று பிடிச்சிருக்கும், நீங்க எதுலயாவது நல்லா பண்ணுவீங்க. இந்த community will want you to do something, but community will pay you for this only. ஓகே, இந்த நாலு ஆஸ்பெக்டும் உங்க லைஃப்ல நீங்க பிரிச்சு பாத்தீங்கன்னா நாலுமே இருக்கும். சோ நீங்களே பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதுன்னு எழுதுனா யூ கேன் ஜஸ்ட் ரைட் அண்ட் தீஸ் ஆர் மை, இதெல்லாம் பண்ணா ஐ என்ஜாய், இதெல்லாம் என்னோட ஸ்கில் செட், இந்த ஸ்கில்க்கு தே வில் பே. ஐ எம் குட் இன் கம்ப்யூட்டர்ஸ், ஐ எம் குட் இன் கேன்வா, ஐ எம் குட் இன் கிரியேட்டிவிட்டி. ஓகே, சோ தே வில் பே, பீப்புள் வில் பே. இதெல்லாம் பீப்புள் வாண்ட், கம்யூனிட்டி கேனாட் பே, பட் ஐ நீட் டு டூ சம் சர்வீஸ் டு த கம்யூனிட்டி. ஓகே, சோ இது மாதிரி உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் நீங்க பிரிக்கலாம். Okay, next slide please. So இந்த நாலுல எங்கேயுமே நீங்க தனியா இருக்க முடியாது. You need to combine all. அதுதான் ikigai. You should have all these things. You should do something to the community. You should do something to earn. You should do something you love. Okay, எல்லாமே இருக்கணும். உங்களோட day in day out practiceல all these things should be there. எங்கெங்கயோ தனித்தனியா இருக்கும். வெறும் ப்ரொஃபஷன் மட்டும் பண்ணீங்கன்னா you will be burnt out. Some point of time you cannot carry on. வெறும் பேஷனேட்டா இருக்கேன் அதை மட்டும் பண்ணா யூ won't have money, you won't have food, you won't have shelter tomorrow. Okay, so இது ரெண்டுமே பண்ணீங்கன்னா you will be selfish, you are not giving anything to the community. So community you should give. So all these factors should be there when you plan your work. Next slide please. So இந்த நாலு டொமைன் பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டொமைன் அப்படின்னா is your personal domain. Okay, work life balance, what is the factor that decides what is my work-life balance? My work-life balance is different from Ajit. My life will be different from Gopal Sami sir. My balance, இவங்களோட balance நான் எடுத்துட்டு இத இப்படிதான் நான் இருக்கணும்னு நான் சொல்ல முடியாது. என்னோட balance வந்து it's unique to myself. So what decides that அப்படின்னா, who are you? இந்த ஒரு கேள்வியை நீங்க கேட்கணும். எனக்கு என்ன,
என் ஃப்ரெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஆரம்பிக்கிறான், ஒரு பிரைவேட் சென்டர் ஆரம்பிக்கிறான், இல்ல இன்னொரு இடத்துல ஜாப் எக்ஸ்ட்ரா சேலரி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் போறான்னா, அவன் நம்மள கூப்பிட்டாங்கன்னா நம்ம போகணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம வேல்யூ என்ன, அவங்களோட வேல்யூ என்ன, நம்ம ஐடென்டிட்டி என்ன, அவங்களோட ஐடென்டிட்டி என்ன. Each will be different. He will be happy in that setup. You won't be happy in this. What do you want? இந்த who am I அப்படின்ற கேள்வி, நான் யார் அப்படின்ற கேள்வி வந்து ரொம்ப ஒரு டீப்பான ஒரு கான்செப்ட். யார் இந்த கேள்விக்கு நான் யார் அப்படின்னா உங்களுக்கு யார் ஞாபகம் வருது உங்களுக்கு? Who am I? ரமண மகரிஷி. ஓகே, ரமண மகரிஷி அவ்வளோ எழுதியிருக்காரு. நீங்க அவ்வளோ ஸ்பிரிச்சுவல் ரீடிங் பாத்தீங்கன்னா ஹூ ஆம் ஐ அப்படின்றது அந்த புக், அவரோட இது பேரே அந்த ஹூ ஆம், நான் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புக் நீங்க படிச்சீங்கன்னா அவ்வளோ ஆழமா இருக்கும். ஓகே, ஆனா அது கேட்கறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி, பட் உள்ள போய் படிச்சு பார்த்தாதான் யூ வில் கிரை அட் த எண்ட். ஹூ ஆம் ஐ அப்படின்னு நீங்க உள்ள போக 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 அட் த எண்ட் யூ வில் கிரை. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் யுவர் ஐடென்டிட்டி, வாட் இஸ் த வேல்யூஸ்? வேல்யூஸ் அப்படின்றது it is what are the principles in your life you will not dissociate. There will be some principles. Okay, it can be honesty, it can be integrity, it can be loyalty. Okay, there will be some principles in your life. Okay, நீங்க just யோசிச்சு ஒரு கண்ணை மூடிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் யோசிச்சு என் லைஃப்ல இந்த பிரின்சிபல்ஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். ஓகே, there will be some principles. நீங்க யோசிச்சு பார்த்திருக்க மாட்டீங்க. There will be some values which will be very close. இந்த வேல்யூஸ்லாம் நீங்க என்னைக்காவது என்னைக்கெல்லாம் வந்து இந்த வேல்யூஸை தாண்டி நீங்க வெளியே போறீங்களோ யூ வில் பி வெரி வெரி அன்ஹாப்பி. ஓகே, யூ வில் பி இன் எ குரூப், உங்க குரூப்ல ஒன் வில் பி தேர் லைக் திஸ், தே வில் டூ சம்திங், யூ வில் ட்ரை டு கோ அலாங் த குரூப், ஹி வில் பி ஹாப்பி, யூ won't be happy. Okay, because that doesn't go along with your values. So just think what is your values. Just in the exercise நீங்க ட்ரை பண்ணி பாரு. Just take a pen, just write what are your values. In fact, time irundana munna I thought because of want of time I'm not going. Just personally neenga ukkandu parunga, what is your values, top 5 values, what you will never compromise on these values. enna koduthalum and the values enna அப்படினு யோசிச்சு பாருங்க, எழுதுங்க. just write what drives you. Okay, every day in day out nam varom, edukava varom. Okay, if you come every day Monday aanale ayyo work ponuma அப்படினா that is not a good thing for us. Every day for Wednesday Thursday ஆனா எப்படா Sunday வரும்னு யோசிச்சீங்கன்னா then something is wrong. We need to think there is something really wrong about it. So what day in day out drives us? எதுக்காக work பண்றோம்? You meet people. Okay, there is a lot of emotions involved. Every day you see a nurse, you see a doctor, you see the front desk. There is a lot of emotions. If you think that I should not see this face, I should not see the ஐயோ இன்னைக்கு காலையில இவங்களை பார்க்காம அப்படியே போனோம், then something is really wrong. You need to really work on that. Okay, so what is your daily routine? 90% of the thing வந்து daily routine வந்து fixed தான். Every day காலையில 4:30 எழுந்துக்கிறோமா, then 1 hour exercise, then 15 minutes meditation, then help somebody for cooking, then go pack your lunch, come to every 99% will be fixed routine. You need to just இது வரைக்கும் நீங்க அதை யோசிக்கவே இல்லைன்னா இன்னைக்கு யோசிங்க. அந்த ரொட்டீனை நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா, if you fix your routine, you fix 95% of your life. It's very simple. If you fix your routine, ஒரு நாள் 1 மணிக்கு படுக்கிறது, அடுத்த நாள் 10 மணிக்கு படுக்கிறது, ஒரு நாள் 6 மணிக்கு எழுந்துக்கிறது, ஒரு நாள் 10 மணிக்கு எழுந்துக்கிறது, your life will become miserable. If you can fix your life every day 4:30 or 5 o'clock, 6 o'clock, just I'm not telling 4:30 just I'm telling my routine. I'm just telling you can have your own routine, but if you can fix it, you can fix your life for 90 to 95%, because 5% தான் variation இருக்கும். Only 5% there will be a variation. Every day you are coming 10 minutes late to your hospital abdina, there is something wrong. You are not having a fixed routine. Okay, every day if you think that you have a punch 5 minutes 10 minutes late of vekringa abdina, there is something wrong. You are not having a fixed routine. The error is too much. You need to sit back and think what's wrong in your life. Okay, next slide. So this is my way. See, I always think if you want your own personal time, the me time, இப்போ நீங்க ட்விட்டர்லாம் பாத்தீங்கன்னா most important thing what they tell is me time. Me timeன்றது ஒரு பயங்கர ஃபேஷனா போயிட்டு இருக்கு. The time for yourself where nobody will disturb. Okay, healthcare industry பொறுத்த வரைக்கும் I always tell this secret. Morning 5 o'clock to 6 o'clock or 6:30 is the me time. If you are a nurse, if you are a doctor, if you are a consultant, this 1.5 hours you won't get calls. 5 to 6:30 will be your time. I'm giving that gift. Okay, because over prolonged time I've seen this. Most of the emergency starts at 6 to 6:30. Now, no emergency come before 6 o'clock because most of them don't notice that emergency. Okay, next slide, please. So
Self awareness தான் நம்ம self awareness is like an onion. Okay, onion peel பண்ண you will cry. Okay, that's நீங்க ஒவ்வொரு ஆனியனோட ஸ்கின் ஓபன் பண்ண you will cry. Self awareness, what am I? Okay, what is my emotions? Am I happy? Am I sad? இத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கூட you don't have time. Okay, how do I feel? Okay, first என்னோட emotional status என்ன? Okay, second thing, what I can do to mend that emotional status. That is second step. Third step is, most of us won't reach that step. Okay, most of us, third step. First two stepல தான் நம்ம எல்லாமே இருக்கும். The third step போறவங்க தான் next level. This what is others emotional status. Okay, என் கூட இருக்கவங்க எப்படி இருக்காங்க, என் wife எப்படி இருக்காங்க, என் friend எப்படி இருக்காங்க, என் colleague எப்படி இருக்காங்க, என் nurse எப்படி இருக்காங்க, என்னோட கூட work பண்றவங்க அவங்களோட emotional status. அது third step. First step is know who you are, what is your emotion. Next is how to handle your emotions. இது ரெண்டும் பண்ணிட்டீங்கன்னா third step போலாம் நம்ம. அது வந்து how to understand others emotions. அது ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஸ்டெப் கிராஸ் பண்ணா தான் போக முடியும். லாஸ்ட் தான் பெஸ்ட். இஃப் யூ ஃபைண்ட் சம் பர்சன் லைக் ஃப்ரெண்டோ ஃபேமிலியில இது மாதிரி ஒரு ஆள் கிடைச்சாங்கன்னா நெவர் லீவ். தட் இஸ் தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் எமோஷன்ஸ், தே ஹெல்ப் வித் யுவர் எமோஷன்ஸ். தட் இஸ் அ லாஸ்ட் ஸ்டெப். த வெரி ஃபியூ பீப்புள் ஆர் லைக் தட். அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா மதர் சைல்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். A mother and child automatic. Mother always do that to the child. They know their emotions, they will handle the child's emotion. இது தவிர வேற எங்கேயும் நேச்சுரல் வராது. We need to develop that. Next slide please. So good working environment. So just personal domain தாண்டி பார்க்கும்போது what is good working environment for me அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன்னு வந்து in stressful jobs இருக்கும்போது try to get breaks. You continuously work, it's always a problem. For example, surgery வந்து அதுவும் 8 hours 10 hours அதுவும் surgical oncology surgery prolonged. Whether small breaks can be given, musics during the work time. Okay, flexible work time, this is very important. Actually நீங்க work பண்ண flexible work time day in இன்னைக்கு தான் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா அடுத்த நாளே flexibility வராது உங்க work time. But if you stay in that environment for years, okay, people நீங்க பாஸ்க்கு போறதுக்கு முன்னாடி people will adjust for you. Okay, நீங்க அங்க நோட்டீஸ் கூட கொடுக்க வேண்டாம். When you work in an environment for years, okay, you can adjust among yourself. People will try to cover you up. நீங்க நோட்டீஸ் கொடுத்து பர்மிஷன் எடுக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. As long as most of us work in, most of the hospitals will be very happy as long as the ultimate outcome is not affected. Somebody is covering you. If I'm going to go 1 hour early, somebody is covering 1 hour. Nobody has issues. Okay, so flexible environment வந்து both sides. Okay, if you stay in particular setup for a long time, automatically this flexibility comes. So most important is don't switch places for small perks. It's very important. Healthcare industry, small things they will shift. Okay, don't do that. You will lose this flexibility. Okay, calls after office hours. After once நம்ம work முடிச்சிட்டு, are we able to leave everything and go into our life? Most of us in healthcare industry very difficult. Very difficult, but this is very important. Whether calls, we need to do that. After you go out, emergency is there, they will take care. Okay, so but every time you are going to attend the call, night 11 o'clock, 12 o'clock, you are able to attend the calls, then it's going to be very difficult. Then academics is very important for us to go prolong. Okay, do some courses, do some studies. All these things will help. Last, counselor service, psychology and counselor service definitely help. You have some conflicts with the colleagues, you have conflicts with the boss, whether there is somebody else. Counseling service and psychologist தான் பண்ணனும் அவசியம் இல்லை. Even your boss can do, even your friend can do, where they can counsel, they can do the conflict management. Next slide please. So if you love your workplace, you will love your work more. This is very important. I always tell when I go to daycare center, daycare day in day daycare வரும்போதெல்லாம் சொல்லுவேன், when it's cluttered, when things are just thrown away, this side ஒரு BP இருக்கும், file ஒரு இடத்துல இருக்கும். See, this is not how it is. If the workplace is neat, if the workplace is nice, you will love working there. So for a good working environment, a good work experience, you should have a good working place. அது வந்து நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு. Definitely we all have transformed. We know 3 years back நம்ம எப்படி இருந்தோம், நம்மளோட பிளேஸ் எங்க, இப்போ இருக்கிற ஸ்பேஸ் எங்க. Okay, so fantastic environment. Only thing is probably we need to make sure that we arrange it better and look nice. Next slide please. So
work hygiene as a fixed work pattern. Okay, every day, Dr. Arun comes, he will ask for a torchlight, he will ask for a sterlium, sometimes he will ask for a stethoscope, he may take the stethoscope also sometime with him. Okay, so these are the things, that's all fixed. Then Pradeep comes, Pradeep sir will ask this, everything is fixed, most of the times is fixed. Then so we have a fixed pattern. Okay, as a nurse, you should have a fixed every day என்ன பண்ண போறீங்க fix பண்ணிட்டீங்கன்னா, I am telling you, your life will be very easy. Have a fixed work pattern. Deep works into the work which requires meticulousness. For example, first day chemotherapy. Okay, first time chemotherapy போடுறீங்க. Okay, or chemotherapy that requires intense monitoring, extravasation chances இருக்கு. Okay, so இதெல்லாம் வந்து morning rituximab start பண்றீங்க, where there is lot of chance of infusion reactions. இது all surgeries, always I tell surgeries start early. Okay, so always the deep concentration இருக்கு. Accounts எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா which requires deep concentration, do it in the morning. Always plan your deep works in the morning. Whenever you are doing deep work, okay, try to take breaks. Lunch உங்க கேபின்லயே உட்கார்ந்து சாப்பிடாதீங்க. I do that, but I try to முன்னாடி வந்து சிங்கர் தொப்பில it was easy for me. We all used to பக்கத்துல ஒரு 10 நிமிஷம் ஒரு 5 நிமிஷம் நடந்தா நாங்க மேல டாக்டர்ஸ் லவுஞ்ச் போயிடும். அங்க we all meet, we all have lunch there. இப்போ because the huge hospital, we are all having lunch and it's becoming busy also. 10 நிமிஷத்துல சாப்பிட்டு அடுத்த பேஷண்ட் பாக்குறோம் நாங்க. But that is not how it should be done. You should go to your lunch lounge போங்க, meet your friends, take that 45 minutes or 1 hour break for yourself. That is important. If your management is so good, your 5 minutes of nap is excellent, because you can start the day fresh. Avoid social media. Social media is a crap. Avoid. Okay, at least during the work. And make sure before you leave the work, plan your next day. I always tell, before அடுத்த நாளுக்கு plan வந்து previous day போட்டுருங்க. We always have in medical oncology, we have a planner. Every day, next day கான இன்னைக்கு என்ன பண்ணாங்க, அடுத்த நாள் என்ன பிளான், எத்தனை கீமோஸ் வருதுன்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு நைட்டு it should come in the group, so that next day people will be prepared what we are going to do. So always audit the present day, plan the next day. This should be there in your work schedule. Audit na இன்னைக்கு என்ன பண்ணீங்கன்னு audit பண்ணுங்க, நாளைக்கு என்ன பண்ண போறீங்கன்னு plan பண்ணுங்க. Next slide please. So poor work life balance எப்படி உங்களுக்கு தெரியாது. See, most of us are not aware. நான் சொன்னேன், first emotional awareness இருக்காது. First thing is, how will you understand that you are burnt out? அப்படின்னா most times you will not engage with people, you will be alone, you won't speak. Okay, you will get irritated. Okay, you will shout, and you won't live in the present. நாம ஏதோ சொல்லிட்டு இருப்பாங்க patient, நாம எதையோ நினைச்சிட்டு இருப்போம். Something patient will be telling, we won't even think what, give our thought process into that. You will have frequent health issues, anxiety related issues, blood pressure, heart rate, palpitation, all these things will be there. Okay, these are the features that you are having burnt out. You are not having a good work-life balance. If anything is there, just sit back, relax, think what you can do. Next slide, please. Next slide, please. So, in the moon, whenever you join anywhere, just think any department, just think that you can only ask for one of the three. You can ask for authority or power. Okay, you can ask for the flexibility. You can ask for remuneration. You can ask for money. I should have a good salary. You can ask. You should ask that flexibility. Na eponalo, I should go attend my kid. I should drop my kid. I should come back, or I should go for a course. Okay, adu flexibility. Last is power. I should be a medical superintendent. I should be a RMO. I should be a nursing superintendent. I should be a nursing superintendent. எப்பவுமே இந்த மூணுத்துல ஏதாவது ஒன்று தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். You should always understand. Okay, you cannot have all three 100%. Very few times you can have two. You can have the power, you can have the money, but it will not give you a flexibility. Okay, so always think when you ask, you cannot ask for three. Okay, it will affect your work-life balance. If you have one flexibility, வேணும் நான் எப்போ வேணா போவேன், எப்போ வேணா வருவேன், okay, I should attend அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, then you should compromise on other two factors. You will never get all three in your life. You can get, if you're lucky, 2 out of 3. Most of us will get only 1. If you understand that, your work-life balance will be better. Next slide, please. So, life is a balance. You get something, you always give something. You will never get. நடக்கவே நடக்காது. Getனா give தான். ஒரு பால் கையில பிடிச்சா இன்னொரு பால் கீழே விட்டு தான் ஆகணும் ஜகிள் பண்ணும்போது. That is very simple. Okay, you will never always get. You should always try to give. Next slide, please.
ஸோ வெரி ஃபியூ தான். ஓகே, டோன்ட் திங்க் இவங்க இப்படி பண்ணாங்களே அவங்க இப்படி பண்ணாங்களே அப்படின்லாம் யோசிக்காதீங்க. ஃபெடரர், இது மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன், ஜெயபால் சார், டாக்டர் வி சாந்தா, ஒரு சில பேருக்கு தான் வேர் பேஷன், ப்ரொஃபஷன், மிஷன் எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்னா வரும். அவங்க அப்படியே காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடிட்டே இருப்பார். ஃபெடரர்லாம் மார்னிங் டு நைட் ஹி வில் பிளே பிகாஸ் பீப்புள் ஆர் பேயிங் ஃபார் ஹிம். அவன் விளாண்டா அவனுக்கு பே பண்றாங்க, அவன் விளையாடுறது அவனுக்கு பிடிக்குது. நான் விளாண்டா பே பண்ணுவாங்களா? யாரும் பே பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ வெரி ஃபியூ ஹாவ் ஆல் த்ரீ திங்ஸ் டுகெதர். மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் ஹாவ் எவ்ரி திங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். நம்ம எல்லாத்தையும் அங்கங்க ஜாயின் ஒட்டு போட்டு தான் ஆகணும். அது எந்த அளவுக்கு கரெக்டா ஒட்டு போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு யூ வில் பி ஹாப்பி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும், see, I'm not telling that my balance is great. I'm not here to tell that I've done my balance. Everybody is evolving. All I'm trying to tell you is whatever the mistakes I have done, okay, whatever mistakes I have done, probably I will try to tell you so that you can try to find your own balance. Know your values. This is very important. உங்களோட பிரின்சிபல், உங்களுக்கு என்ன உங்க வேல்யூ நீங்க நினைக்கிறீங்க, இதை நீங்க காம்ப்ரமைஸ் பண்ணா யூ won't be happy அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கங்க. என்னைக்கெல்லாம் உங்க வேல்யூஸ் காம்ப்ரமைஸ் ஆகுதோ யூ வில் நெவர் பி ஹாப்பி இன் யுவர் ஒர்க் என்விரான்மெண்ட். ஸோ ஜஸ்ட் ரைட் வாட் இஸ் யுவர் வேல்யூஸ். ரெஸ்பெக்ட் டைம். சார் சொன்ன மாதிரி டைம் இஸ் ஒன் திங் யூ வில் none of us ரியலைஸ். இன்ஃபேக்ட் நீங்க லாஸ்ட் சர்வேஸ் டே வரும்போது சஹா ஒன்று சொல்லியிருப்பார். ஓகே, ஹலோ ஹெம் சஹா சொல்லியிருப்பாரு. ஓகே, பாண்டிச்சேரியிலேருந்து ஒன் பர்சன் கேம் டவுன் டு ட்ரிச்சி டு see him. That person entered to the clinic, met Saha. He said, I'm an engineer, I want to see you. Fine. Why did you want to see me? I just want to see you. Okay. And he just spoke one or two sentences, then he left. Then Saha asked, why are you? ஏன் அவ்வளோ தூரத்தில் travel பண்ணி just use 5 minutes? Then that person said, sir, I am suffering from a disease where doctor said I will live for only 30 days, 25 to 30 days. So in 30 days, I want to see as much as person I want. You are one of the personality whom I want to meet. Okay, so only when the time is short, when the time வந்து அங்க குறிக்கப்பட்ட அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு அந்த டைமோட அருமையே தெரியும். பட் ரிமெம்பர், வெரி ஃபியூ have that. Very few have that time set to them. Most of us know that whether how tomorrowன்றது யாருக்கும் தெரியாது. You know that tomorrow whether you will come back to the same place, same person, same work, சொல்ல முடியும். So money-oda most important is the time. So respect time, value time. Self-care is not wrong. There is nothing selfish about self-care. Okay, if you spend time with yourself for 1 hour, 2 hours, okay, for yourself, not for the kid, not for the husband, not for the parent. If you spend time 1 hour for yourself, there is nothing wrong about it, nothing selfish about it. You can only give back to them if you take care of yourself. Okay, have the fixed daily routine. This is really important. Have the fixed routine. Okay, if you don't have a routine, make that routine. It helps. Have the clear fixed routine. எப்போ வேணா ஓபி வைக்கலாம், எப்போ வேணா கீமோ போடலாம், எப்போ வேணா ஜாக் பண்ணலாம். It never works. எப்போ வேணா சாப்பிடலாம். It never works. 95% of the times it's fixed. Have the proper routine. Block the time. Okay, time blocking. See, once நீங்க இப்போ போயிட்டு if you can prioritize, இந்த 5 தான் என்னோட priority, இந்த 5 தான் என்னோட values அப்படின்னா இந்த priorityக்கு நீங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றீங்களான்னு பாருங்க. If you're not spending time for that, for example, you are good in art, you love arting, you love singing, அப்படின்னா are you spending time with that? அப்படி இல்லைன்னு தோணுச்சுன்னா block that. Daily I will spend some 1 hour or to listen to music. Daily you love books but you don't have time to read the books. அப்படின்னா block that time, give that time for that. Okay, check what is your priority, what makes you happy. If you find that you think that you are not spending that time, have the time blocking. Every day half an hour I'll block that time for this அப்படின்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. You will feel better. Next slide please. So just if you அந்த கை தூக்காத ஆளுங்க just pause, see is your balance is good, உங்க பேலன்ஸ் நல்லா இருக்கான்னு பாருங்க. கை தூக்காதவங்க பேலன்ஸ் நல்லா இல்லைன்னா then rethink, check your priorities. உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு யோசிங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன சாய்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. எனக்கு 6 மணி நேரம் தான் வேலை பண்ணணும்னா நம்ம அப்படியே அடுத்த நாளே 6 மணி நேரம் தான் போய் கொடுத்தா நம்மளை தூக்கிடுவாங்க. Okay, see what is your choices, what are the opportunities that is there. Okay, then based on the choices, based on the opportunities, try to act. This is how you should do. Next slide please. So mobile, this is another factor. 3 N's of mobile. One is mobile is for news, mobile is for noise,
Mobile is for negativity. அதுவும் இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா poll electionல continuously you can see AI generated messages. They just make sure that you open that video. That's how it is done. So mobile பொறுத்த வரைக்கும் you need to be very careful. You just check how much time you are spending in the mobile. Next slide. Next slide. So more is not always better. Just think லைஃப்ல வந்து நிறைய கிடைக்குதுன்றது ஆல்வேஸ் நல்லது கிடையாது. ஓகே, நம்ம என்னைக்கு வந்து யோசிச்சு பாருங்க, அந்த காலத்துல நம்மளுக்கு ஜொமேட்டோ கிடையாது, ஃபுட் எல்லாம் வீட்டுல சமைக்கிறது தான். ஆல்வேஸ் வி லவ் த ஸ்நாக் வாட் மதர் கேவ். இன்னைக்கு வந்து அதே ஸ்நாக் எல்லா இடத்துலயும் கிடைக்குது. பட் தீஸ் கிட்ஸ் டசன்ட் லைக் த சேம் ஸ்நாக் பிகாஸ் வென் நிறைய இருந்தா அதோட மகிமையே நம்மளுக்கு தெரியறது கிடையாது. when things are so rampantly available, மணியும் அப்படிதான். ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் மணி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைன்னு சொல்ல வரல. பர்டிகுலர் பாயிண்ட் வரைக்கும் இட்ஸ் ஓகே. ஆஃப்டர் தட் இட் வில் நாட் கிவ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஸோ நிறைய ஃபேக்டர்ஸ், ஃபுட், மணி, ஃபைனான்சஸ், எல்லாத்துலயுமே மோர் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் பெட்டர். மெனி டைம்ஸ் லெஸ் இஸ் பெட்டர். என்னோட பேலன்ஸ், எஸ், we are all evolving. My own just because I'm speaking here doesn't mean that I have great balance. Even I'm also evolving. I'm also trying to juggle things which works out for me in பார்த்துட்டு இருக்கேன். So reasonably good when compared to yesterday. அப்படிதான் நம்ம பார்க்கணும். நேத்துக்கு இன்னைக்கு என் பேலன்ஸ் பெட்டரா இருக்கான்றதான் பார்க்கணும். That's how. I cannot compare myself with anybody here அப்படின்னு பார்க்க முடியாது. But definitely what I was 5 years back, when I traveled so many places, I used to go for so many cities. 3 cities I used to cover cancer care. Okay, morning I used to start at 6:30, 7 o'clock, night 12 o'clock I used to come. So many cities here. But last 5-6 years, slowly I showed. Now it's reasonably better. I have a very good balance. I have a very good team to handle all the problems. That's another important. When you live in a place, you build a team. Okay, so the team is the most important strength of your professional life. ஓகே, ஒரு இடத்துல ரொம்ப நாள் இருக்கும்போது ஒரு நல்ல ஒரு டீமை உருவாக்குவீங்க. அந்த டீம் இஸ் த ஸ்ட்ரெங்த். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ no dying person I ever said I will spend more time in the work. Okay, there's no dying. There are certain things more than your work. Beyond your work, there are certain things which you always should not miss. So where do you all stand? நம்ம எல்லாமே எங்க இருக்கோம்ன்றது டெஃபினட்டா யோசிக்கணும்.